This is a formal meeting. We're beginning at 7 p.m. This meeting is being video recorded and audio recorded, and we need to make sure that we have this formal presentation. The way that the meeting is going to be structured is we have the presentation by the staff of the Rio Grande Public Water Works Authority, and then after the presentation, we have you all present. We have 5 minutes per person. We're going to take a break in between, but I need you to speak clearly into the mic. 5 minutes to present either a comment or a question, whatever you have to say, 5 minutes and we're done. There are no, regarding this issue only, the water rates. If you have any other issues to present, there will be a meeting on the 21st of March, and it is on your agenda for the Public Water Works Authority meeting. And you can contact both Martin and Karen after the meeting or at the board meeting to present other issues that you may have. Buenas tardes, estamos aquí para presentar la propuesta de las tarifas que van a subir un poquito. Esto va a ser una junta formal, una presentación formal. Primeramente Martín y Karen van a hacer la presentación y luego después de que ellos hagan la presentación, ustedes van a tener oportunidad de hacer comentarios sobre lo que van a presentar y por qué y cuándo. En ese momento ustedes pueden hacer comentarios de si les gusta o que si no les gusta y ellos van a tomar eso en consideración. Si tienen cualquier otro comentario, tiene que ver nomás con la propuesta de la tarifa que va a subir. Si hay otras preguntas, por favor esperen hasta el final de la junta. Van a tener 5 minutos por persona. 5 minutos por persona, van a venir al micrófono y van a preguntar o comentar. La pregunta, si tienen pregunta alguna, eso se les va a regresar la respuesta dentro de una semana en el sitio de web, o le van a llamar por teléfono para contestarles la pregunta que tengan. Pero si hay alguna otra nomás tocante el agua, de la tarifa del agua, cualquier otra cosa, ¿por qué mi bill está tan alto? ¿Y por qué esto y por qué el otro? No, nada de eso, porque eso no se puede, esta no es reunión de la Junta, nomás es reunión para dar explicaciones de por qué tenemos que subir la tarifa del agua. Y luego tenemos una junta el 21 de marzo, está aquí en su agenda. Tenemos la junta el 21 de marzo a las 9 de la mañana en la oficina de Vado. Y también pueden ir al sitio de web que está aquí también en estos papeles. Just to make sure, every question and every comment that you have will be recorded and it will be available on the website of the Public Water Works Authority or at the offices at the 4 offices of the Public Water Works Authority within a week. So you will be able to ask or have your questions answered. They will be available on paper or on the website for you to take with you. So all the questions will be answered, all the comments will be noted, and you have access to those at their offices or on the website. Vamos a presentar ahorita a Martín y a Karen que vengan a dar esta información. We're going to ask Karen and Martín to come forward and go ahead and give this presentation to us. Un aplauso por favor para Martín y Karen. You're going to stay handy, right? Yes. Okay, good, because I'm going to hand you this mic. Okay, every minute and a half or so. Okay, real good. Good evening. Thank you for being here. I'm Karen Nichols. I'm the projects manager for the Lower Rio Grande Public Water Works Authority. And I'm going to review with you very quickly the project funding that we have that's included as part of this rate study for the debt service we've got to get back. And then I'm going to turn the microphone over to Martin, and he will talk about the rate study itself. We'll show you the numbers, and then we're going to shut up and let you talk. So. Okay, primero lo que va a hablar la señora Karen es que va a hablar de los fondos que se van a, para cuáles proyectos se van a usar y por qué el estudio de tarifas, tuvimos que tener un estudio de tarifas y cómo se va a usar para los proyectos. Thank you. Okay. So, slide.
Just click the mouse. There you go. Oh, okay. The first numbers I'm showing you are a summary, just the totals of the project funding that were factored into this rate study. And so this is the part of the study that accounts for what's going to be our debt service that these rates have to cover. Our grand total for project funding that's factored into the rate study, the grants are not factored in because we don't have to pay them back, but I wanted you to see them. And we're kicking in this amount in general funds, $6,553. Our grand total for rural development loans is here. Our grand total for New Mexico Finance Authority loans is this one. Our total project funds for water for this year is this amount, almost $13 million. From that $13 million in total project funding, the loan portion of it is $3.5 million. And that $3.5 million is what we will have debt service on. If you'll notice, the rural development loan terms are 40 years, which gives us a nice low payment, and then the New Mexico Finance Authority loan is a 20-year term, but it's a smaller loan, and that one is 0 interest. Que lo que estamos mirando aquí, esto son lo que se dice grants, no sé cómo decir esto en español. Becas que no se tienen que pagar para atrás, pero no los pusimos allí para que vean qué tanto dinero tenemos y qué tantos fondos hemos recaudado para la Lower Rio Grande. Y luego este es lo que el Lower Rio Grande, el dinero que ellos pusieron, este es lo que viene de los loans de Rural Development, del desarrollamiento rural. Ay, disculpen por favor. Y esto es de la New Mexico Finance Authority de Santa Fe. Estos son los dos que tenemos que pagar para atrás. Pero si ven, tenemos 40 años para pagar esto para atrás. Así es que el payment, lo que se debe de pagar cada mes, no es mucho. Este es de 20 años, pero nomás es de $297,500. So, todo el dinero que tenemos ahorita es casi los $13,000, pero lo que tenemos que pagar para atrás son los $3,500, más de $3,500. $3 millones que viene siendo lo que se tiene que pagar para atrás, y eso es el número que usaron para el estudio de tarifa. Thank you. Más o menos. Okay, this slide is a little more confusing because it's just the detail of the projects that are included, and I'm not going to go over each number with you. The first project over here is the Barreno Mesquite Del Cerro water project. This is a large project in Barreno that got combined with a large project in Mesquite and Del Cerro by the funding agency, so now it's a vast, huge project. Okay, este es un proyecto, estos son dos proyectos en uno, que viene siendo Barreno y Mesquite del Cerro. Dos proyectos en uno, y por eso se mira como que es mucho, pero son dos proyectos en esto. No vamos a dar muchos detalles, pero aquí están los números y esto está disponible, ¿verdad? En la oficina, si quieren verlo más en detalle, está disponible para que ustedes lo recojan allí. Estos son dos proyectos en un estudio. Okay. The next project is the La Mesa well project. This project we just opened the bids on, and we haven't awarded the project yet. But as you can see, the funding on it is all from rural development. And this bottom project is something we applied for a really long time ago to replace our water meters with radio read meters. And that will allow us to keep our operations costs low because it makes meter reading a whole lot simpler and easier for our 4,000 connections. Esto tiene que ver con el pozo, no, ¿cómo se dice? La noria de la mesa. Nunca, I would have never gotten that word. La noria de la mesa, yo digo un pozo, es lo que La noria de la mesa, que viene, es todo grant y loan.
tenemos que, nomás de esto se tiene que pagar esto, ¿verdad? Los 471 y el otro es grant. El otro es para las miras, que van a poner miras nuevas en todos los domicilios, van a agarrar miras nuevas para que sea más fácil para los que van a leer las miras, no se van a tener que bajar, va a ser más fácil y para tener los costos bajos se van a necesitar estas miras. No, nomás eso. But it's more accurate reading. So the readings, it's a much elevated system, and the readings will be more exact. So it makes sure that your meter readings aren't manually recorded, but they are digitally recorded, so there's a less opportunity for error. Lo que nos dijo Annette es que este sistema es más, ¿cómo se dice? Accurate. ¿Más qué? Más adecuado. O sea, van a estar más exactas qué tanta agua se usó, porque va a ser grabada digitalmente, no nomás van a ir a ver ahí y marcarlo, va a ser directamente qué tanta agua. O sea, esto les puede servir o no servir, dependiendo de qué está haciendo la mira ahorita. Okay, thank you. And I wanted to give you the total picture of our projects since we began doing regional projects together before we were even the authority. Our 5 former little water systems, our 8 communities that we serve, started working together as the Lower Rio Grande Mutual Domestic Water Association. It was an umbrella organization for us to do projects together. And this is all the funding we've secured from the beginning for regional projects. And if you'll look at the total regional project funds is here. And actually, I think this is going to be the total. We'll find out for sure tomorrow. But a little bird told me that we're getting our capital outlay. Okay, can you state that publicly? How much is that money, please? Okay. The total for regional water projects that we know we have received or been allocated is $107,949. Of that, how much is loan and how much is grant? Let him translate and then I'll come back. Okay. Bueno, estamos hablando aquí, estos son todos los dineros que han recaudado desde que nos hicimos una entidad en vez de los 5 sistemas, las 8 comunidades, ellos han recaudado estos fondos y ahorita lo que contamos que hemos recaudado 16,107,949 $. Es que le tienen que decir, no sé qué les va a ayudar eso, pero $16,107,949. Ok, $949. Esos son lo que se ha recaudado hasta hoy. Puede ser que esto va a ser lo que se va a recaudar, porque un pajarito nos dijo que agarramos nuestro dinero de Santa Fe, pero aún no nos dicen, por cierto, así es que no les queremos decir que este es el número de... No, pues estas no son todas becas, también son loans. Las becas son los 3,000. Yeah, you do that in English. Okay, let me do that first. Okay, so the breakdown on the funding is out of that $16.1 million in total funding we've gotten for projects. The total in grants, no. Here's the total loans. You're right, 12.5. Is 12.5 million in grants. Yeah. These plus these. Okay. The total loan component of that $16.1 million is what's included in this rate study, and it's the $3.5 million. Estos dos números aquí significan las becas, lo que no se tiene que pagar para atrás. Es que esto estamos diciendo que está muy bueno, porque de todo este dinero, solamente 3.5 millones de dólares se tiene que pagar para atrás. Yo sé que es mucho, pero no es tanto que si tuviésemos que pagar todo esto para atrás. One more thing. Una cosa más. One more thing. The projects we've done with this money have largely been regional in nature,
and we now have all 5 of our